ডক্টর সৌভিক দেববর্মা, জয়েন্ট ডিরেক্টর অফ হেলথ সার্ভিসেস। মাননীয় মহোদয়কে এবারে আমরা সম্মানিত করছি। ডেপুটি ট্রাক কন্ট্রোলার গভর্নর ত্রিপুরা শ্রীমতী কাঞ্চন সিনহা মহোদয়া। মঞ্চে উপবিষ্ট সকলকে আমরা যথাযোগ্য সম্মান জানিয়ে বরণ করে নিয়েছি সকলকে। এবারে মঙ্গল শিখা প্রজ্বলনের মধ্য দিয়ে আজকের এক দিবসীয় কর্মশালার শুভ সূচনা করবেন মঞ্চে উপবিষ্ট উদ্বোধক প্রফেসর ডক্টর সঞ্জীব দেববর্মা, ডিরেক্টর অফ হেলথ সার্ভিসেস। একই সাথে মঞ্চে উপবিষ্ট সকল অতিথিদেরকে রিকোয়েস্ট করছি আমরা সম্মিলিতভাবে সকলে মিলে মঙ্গল শিখা প্রজ্বলন করি। এই পবিত্র অগ্নিশিখাকে আমরা সাক্ষী রেখে আজকের এক দিবসীয় কর্মশালার সূচনা করতে চলেছি। প্রদীপ মানে তাপের প্রতীক, প্রদীপ মানে আলোর প্রতীক, প্রদীপ মানে সূর্যের উত্তরাধিকার। ওম দীপজ্যোতিঃ পরমজ্যোতিঃ দীপজ্যোতিঃ স্বাহা অগ্নিমেলে পুরোহিতম यजनस्य देवमृत्युजं होतारं रत्नधातमम्। ओम शांति शांति शांति। মঙ্গল শিখা প্রচলনের মধ্য দিয়ে আজকের এক দিবসীয় কর্মশালার শুভ সূচনা করেছেন মান্যবর অতিথিরা। সকলকে মঞ্চে আসন গ্রহণ করার অনুরোধ রাখছি। এবারে সকলকে স্বাগত জানিয়ে স্বাগত বক্তব্য রাখবেন। নামটি উচ্চারণ করার আগে আপনাদের সকলেই জানেন ওনার তো যে কথাটি বলছিলাম যে এবারে সকলকে স্বাগত জানিয়ে যিনি স্বাগত বক্তব্য রাখবেন, সকলেই আমরা জানি এবং মঞ্চে রয়েছেন মাননীয়া। ওনার কর্মদক্ষতার মধ্য দিয়ে গোটা রাজ্যে
অবৈধ বেআইনি ওষুধ বিক্রির বিরুদ্ধে যেভাবে আইনগতভাবে প্রতিবাদ জানিয়েছেন, প্রতিরোধ করেছেন, সেই নিরিখে সেই ক্ষেত্রে তিনি অসামান্য হয়ে উঠেছেন, অনন্য হয়ে উঠেছেন এবং বেআইনি কারবার যারা করেন সে সকল ব্যবসায়ীদের কাছে তিনি ভয়ের কারণ এবং তারাই নাম দিয়েছেন সেই বাহিনীকে সিংহী বাহিনী। অবশ্যই স্বাগত বক্তব্য রাখার জন্য অনুরোধ জানাচ্ছি ভারতবর্ষের সবচেয়ে বড় সংগঠন ড্রাগ কন্ট্রোলার অফিসার্স ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশনের ভাইস প্রেসিডেন্ট এবং ডেপুটি ড্রাগ কন্ট্রোলার গভর্নর ত্রিপুরা শ্রীমতী কাঞ্চন সিনহা মহোদয়কে। Good morning, ladies and gentlemen. I greet you very warmly and welcome to this training program on sampling of drugs, investigation technique, and launching of prosecution. It gives me immense pleasure to welcome the chief guest and inaugurator of the program, Professor Dr. Sanjeev Kumar Debbarma, Director of Health Services, Government of Tripura, who as a guardian always inspires us and makes us strive towards the road of success. Thank you, sir, for being with us in spite of your busy schedule. And I'm very glad to get the opportunity to welcome the renowned resource person of the country, Sri Rajendra Kumar Harna, former deputy drug controller of Haryana government for the second time in my state. It's a very big achievement for us, and he's the resource person of the training program organized by CDSCO, Central Drug Standard Control Organization, and National Institute of Health and Family Welfare in Delhi. Thank you, sir, for joining us. And it's a pleasure to welcome another personality, another resource person, and of course a skillful, resourceful, and versatile personality, Sri N.K. Ahuja. He is former drug controller of Haryana state and an advocate in Punjab and Haryana High Court. Besides that, he is a good writer also, a renowned writer, and already 17 books are published. Thank you, sir, for joining us. A warm welcome to all present here, all inspecting officer drugs, junior scientific officer, technical officer drugs, microbiologist, and pharmacist of State Drug Testing Laboratory, and representative from chemist and druggist associations. Thanks for taking keen interest in this important event. As we all know, drug or medicines are the most important component to fight various diseases prevalent in our country. But it is also important that the drugs are so available in the market are not only of standard quality but are safe, potent, and efficacious. আমরা প্রায়ই শুনি ফার্মেসিগুলিতে নকল, ভেজাল বা নিম্নমানের ঔষধ বিক্রি হয়। তাছাড়া এই বড় বড় ব্র্যান্ডেড কোম্পানির ওষুধের মতো হুবহু লেবেল লাগিয়ে এইগুলি কম দামে বিক্রি করে, আর রোগীরা যেহেতু কম দাম তারা খুব পছন্দ করে কিনে এই মেডিসিন, নকল মেডিসিনগুলি। আর খাওয়ার পরে কি হয়, সুস্থ হওয়া তো দূরের কথা, আরও রোগাক্রান্ত হয়ে পড়েন। ওষুধ হলো এক পণ্য যার সাথে জীবন মরণ জড়িত। সংক্ষেপে যদি আমরা বলি, ভেজাল ওষুধে সাবধান।
এই ভেজাল ঔষধ চেনার উপায় কি? এই স্পুরিয়াস, মিসব্র্যান্ডেড, অ্যাডাল্টারেটেড, নট অফ স্ট্যান্ডার্ড কোয়ালিটি মেডিসিন চেনার একমাত্র উপায় স্যাম্পল কালেকশন করা আর ওইগুলিকে টেস্টিংয়ের জন্য পাঠানো। তো আমাদের রাজ্যে আমরা শুধু ট্রেড নয়, গভর্নমেন্ট হসপিটালস, গভর্নমেন্ট স্টোরস থেকেও আমরা স্যাম্পল কালেক্ট করি, আর আমাদের নিজস্ব যে স্টেট ড্রাগ টেস্টিং ল্যাবরেটরি আছে বা সংক্ষেপে SDTL, ওইখানে পাঠানো হয়। SDTL-এ প্রায় 183টির মতো বিভিন্ন ধরনের ওষুধ টেস্ট করা হয়। আর আমরা যাতে ল্যাবরেটরিকে আরও স্ট্রেংথেন করতে পারি সেই জন্য আমরা 4000 স্কোয়ার ফুটের এক্সটেনশন বিল্ডিংয়ের কনস্ট্রাকশন শুরু করে দিয়েছি। আমরা সফিস্টিকেটেড ইনস্ট্রুমেন্ট 3টি HPLC হাই পারফরমেন্স লিকুইড ক্রোমাটোগ্রাফি অলরেডি ইনস্টল করে ফেলেছি। আমাদের মাইক্রোবায়োলজি সেকশন চালু হয়ে গেছে। এতে টেস্টিংয়ের কোয়ালিটি ও কোয়ান্টিটি দুটোই বাড়বে। আর আমরা যদি NABL অ্যাক্রেডিটেশনের কথা বলি, আমাদের ল্যাবরেটরি যাতে NABL অ্যাক্রেডিটেড হতে পারে সেই কাজগুলি আমরা অলরেডি চালু করে দিয়েছি। আর সহসাই আমরা আশা করছি যে অ্যাপ্রুভেলও পেয়ে যাবে। আর যদি আমরা অ্যাপ্রুভেল পাই তাহলে আমাদের SDTL-এই হবে নর্থ ইস্টের সর্বপ্রথম স্টেট ল্যাবরেটরি যা NABL অ্যাক্রেডিটেড। আমরা যদি পরিসংখ্যান দেখি, ক্যালেন্ডার ইয়ার 2024-এ স্যাম্পল টেস্টেড হয়েছে 3589, যা আমাদের টার্গেট 1200 থেকে অনেক অনেক বেশি। আর 21টি স্যাম্পল আমরা 21টি স্যাম্পলকে নট অফ কোয়ালিটি ডিক্লেয়ার করা হয়েছে। এবার যদি আমরা এনফোর্সমেন্টের দিকে যাই, এনফোর্সমেন্টের পরিসংখ্যান হলো গত 2024 সালে মোট 3203টি দোকান ইন্সপেকশন করা হয়েছে। শুধু দোকানই নয়, এর মধ্যে গভর্নমেন্ট স্টোর্স, হসপিটাল স্টোর্সগুলিও যুক্ত। আর ভায়োলেশন পাওয়ার পরে আমরা 372টি দোকানের বিরুদ্ধে অ্যাকশন নিতে সক্ষম হয়েছি। আর নেশা সামগ্রী বা বিভিন্ন ভায়োলেন্স বিভিন্ন কারণে আমরা 154 দোকানের লাইসেন্স আমরা ক্যান্সেল করতে পেরেছি। ইন্সপেকশনে আমাদের এনফোর্সমেন্টে সবচেয়ে বড় সমস্যা যা চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হতে হয় সেন্সিটিভ ম্যাটারগুলি হলো অ্যাবর্টিফেসিয়েন্ট ড্রাগস। আজকাল আমরা যে কলেজ পড়ুয়া বা নাবালিকা অনেকেই আনওয়ান্টেড প্রেগনেন্সিতে জড়িয়ে পড়েছে, যে জিনিসটা খুবই চিন্তার বিষয়। তো এই প্রেগনেন্সি হওয়ার পরে ওরা একদিকে সোশ্যাল স্টিগমা, অন্যদিকে মা বাবার ভয়ে বাড়িতেও বলতে পারে না। আর অসহায় এই মেয়েগুলি প্রথমে যায় আনাড়ি বা হাতুড়ে ডাক্তারের কাছে, যদিও ডাক্তার না, কসাই, ওদের কাছে যায় বা কেমিস্টে গিয়ে ওরা অ্যাবর্টিফেসিয়েন্ট ড্রাগস, বিশেষ করে মিসোপ্রস্টোন ও মিফেপ্রিস্টিন, এই দুইটাই কিনে। কিন্তু এর পরিণতি কিন্তু খুব একটা মধুর হয় না। সেই কারণে আমরা যেহেতু এই ড্রাগগুলি শিডিউল H ক্যাটাগরির আওতায় পড়ে, আমরা প্রেসক্রিপশন দিয়ে বিক্রি করা হয় কিনা সেইগুলি দেখি, পারচেজ, স্টোর, স্টক সবগুলি আমরা পরীক্ষা করি। আর সবচেয়ে বড় সমস্যা শুধু ত্রিপুরার নয়, গ্লোবাল প্রবলেম, সেটা হচ্ছে অ্যান্টিমাইক্রোবাল রেজিস্ট্যান্স। এইগুলিকে কীভাবে কাট করা যায় সেই জন্য ড্রাগ অ্যান্ড কসমেটিক্স অ্যাক্ট অ্যান্ড রুলস অনুসারে আমাদের ইন্সপেক্টররা দোকানে শিডিউল H1-এর সেপারেট রেজিস্টার মেনটেন করে কিনা সেইগুলি দেখেন। তো অনেক দোকানদার খুব দুঃখ করে আমায় বলে সকস নোটিশ পাওয়ার পরে, সামান্য একটা রেজিস্টার খাতা এটা মেনটেন করছি না, এই কারণে আপনি সকস করলেন, সাসপেনশন করলেন, খুব দুঃখ পাইছি। তো আমি বলি যে দুঃখ না, শুধু তোমার দুঃখ না, দুঃখ তো সারা পৃথিবীর।
তো এই সাধারণ জিনিসটা কেন মেনটেন করো না? তাছাড়া আমরা অ্যাওয়ারনেস প্রোগ্রামের জন্য রিটেল শপগুলির সামনে প্রেসক্রিপশন ছাড়া অ্যান্টিবায়োটিক্স বিক্রি হয় না সেই স্টিকারগুলিও লাগানো হয়েছে। এরপরে আমরা যদি ত্রিপুরার সবচেয়ে বড় সমস্যা কোডেন বেস কফ সিরাপ, সিবিসিএস, তারপরে এই সিরিঞ্জ আর আরও নেশাই ইউজ করে কিছু মেডিসিন আছে, ট্যাবলেট, ট্রামাডল, ট্যাপেন্টাডল, সেইগুলি নিয়ে আমরা একটু বেকায়দায় আছি। যদিও আমরা গত বছর সারা রাজ্যে আমরা 3-4 জনের টিম পাঠিয়ে ইন্টেন্সিভ ইন্সপেকশন করি, যার ফলে আমরা আগে যেমন এইগুলির ছড়াছড়ি ছিল এইগুলি একটু লিমিটের মধ্যে এসেছে। তো আমরা আশা করব এই কাজগুলি আমরা চালিয়ে যাব। যদিও এই সিরিঞ্জের ব্যাপারে অনেকে সেন্সিটিভ ম্যাটার এইগুলি, কারণ আমাদের জেনুইন যে ডায়াবেটিক পেশেন্ট বা ভ্যাকসিন যারা নেই ওদের জন্য বিডি সিরিঞ্জগুলি লাগে। তো কড়াকড়ি করার পরে অনেকেই বলা শুরু করলো, না ডায়াবেটিক পেশেন্টরা তো মরে যাবে, ওরা তো ইনজেকশন দিতে পারবে না। তো তখনও আমি প্রত্যেক কেমিস্ট অ্যান্ড ড্রাগিস্টকে বলেছি যে যারা জেনুইন পেশেন্ট ওদের প্রেসক্রিপশন চেক করে ক্যাশ মেমো দিয়ে ওদের কাছে বিক্রি করতে পারবে, কারণ এইগুলিতে কোনো কার্পণ্য করা উচিত না। তো প্রথমে যদিও কেমিস্টরা একটু অসন্তুষ্ট, কিন্তু পরবর্তীকালে ওদের সহায়তায় আমরা এই মিশনে সাকসেস হতে পেরেছি। এখন কোনো দোকানে গেলে প্রেসক্রিপশন ছাড়া আমার যতটুকু আমি ভাবি এই বিডি সিরিঞ্জ পাওয়া যায় না। যদিও মাঝে মধ্যে বিক্রি হয়, সেইগুলি ইন্সপেক্টররা ডিটেক্ট করে রিপোর্ট পাঠায়, সাথে সাথে অ্যাকশন নেওয়া হয়। আর ডায়াবেটিক পেশেন্ট, জেনুইন যারা ডায়াবেটিক পেশেন্ট আছেন তাদের ব্যাপারে এইখানে কেমিস্টরা আছেন, ওদের আগেও যা বলেছি আমি এখনও বলছি, তারা যাতে কোনোভাবেই হ্যারাস না হয়, কড়াকড়ির দেখিয়ে যাতে ওদের কোনো হ্যারাস না করা হয়, ওরা যাতে বিডি সিরিঞ্জটা পায়। তো আমরা গত বছরে যে 21টি এনএসকিউ নট অফ স্ট্যান্ডার্ড কোয়ালিটি মেডিসিন পেয়েছি, সেগুলি আমাদের অফিসিয়াল ওয়েবসাইটে ড্রাগ অ্যালার্ট একটা সেকশন আছে, ওইখানে আপলোড করা হয়েছে। তো পাবলিক ডোমেইন সবাই দেখতে পারে, কিন্তু দেখার পরে কি হয়, এইগুলি নিয়ে খুব চর্চা হয়, চায়ের আড্ডায় বিভিন্ন ধরনের তর্ক বিতর্ক হয়। কিন্তু যারা তর্ক বিতর্ক করে ওরা কিন্তু কি মেডিসিন, তার ব্যাচ নাম্বার কি, ম্যানুফ্যাকচারার কি, এইগুলি কিন্তু কিছুই দেখেন না। তো বাজারে যখন কিনতে যায় ওরাই এইগুলি দেখে, কিন্তু না জেনে না শুনে করেছি বিষ পান, এরকমের মতো ব্যাপার। সুতরাং আমরা স্যাম্পল কালেকশন করি, নট অফ স্ট্যান্ডার্ড বেরোয়, কিন্তু এরপরের কাজ কি, আমরা পাবলিক ডোমেইনে দিয়ে দিলাম, কিন্তু এরপরে কি? ত্রিপুরায় একটা মেডিসিন যদি নট অফ আসে, আমরা ত্রিপুরা রাজ্যে সবগুলি কল ব্যাক করাই বা ম্যানুফ্যাকচারের কাছে পাঠিয়ে দাও, এইগুলি বিক্রি করা যাবে না, আমরা খুব স্ট্রিক্ট অ্যাকশন নিই। কিন্তু আমরা যখন ভাবি এই মেডিসিনটা তো শুধু আমার স্টেটেই চলে না, দেশের আরও 35টি স্টেট ও ইউনিয়ন টেরিটরিজে চলে, তো আমরা এইদিকে কড়াকড়ি দেখালাম, ওদের ওইখানে কিচ্ছুই হলো না, তাহলে কি লাভ হলো? বা দিল্লিতে যদি একটা মেডিসিন নট অফ আসে, আমরা তো জানতেই পারলাম না, আমরা তো পাবলিক খেয়েই চললো। এই জিনিসগুলি, তাছাড়া যারা ম্যানুফ্যাকচারার যে স্পুরিয়াস বা নট অফ স্ট্যান্ডার্ড কোয়ালিটি মেডিসিন তৈরি করে, ওদের বিরুদ্ধে কীরকম ব্যবস্থা নেওয়া যায়, কিভাবে ইনভেস্টিগেশন প্রসিডিউর, সেইগুলি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করার জন্য আমাদের সাথে এসেছেন সুদূর দিল্লি থেকে শ্রী এন.কে. আহুজা আর শ্রী রাজেন্দ্র কুমার হারনা। তো ওদের কাছ থেকেই আমরা জানতে পারবো বিশদ কিছু, আমরা শিখতে পারবো, আমরা যাতে ইমপ্লিমেন্ট করতে পারি সেই আশা করছি। সবাই সুস্থ থাকুন, ভালো থাকুন। সুস্থ ত্রিপুরা, সমৃদ্ধ ত্রিপুরা। নমস্কার। ডেপুটি ড্রাগ কন্ট্রোলার শ্রীমতী কাঞ্চন সিনহা মহোদয়।
আমাদের আজকের এই একদিবসীয় কর্মশালার মঞ্চে আমাদের আমন্ত্রিত অতিথি হরিয়ানা প্রদেশ থেকে এসেছেন, যিনি ওনার বক্তব্যে স্বাগত জানানোর আগে ওনার সম্পর্কে আপনাদের জানাচ্ছি। Renowned resource person of the country is Sri Narendra Kumar Ahuja. He is a former drug controller of Food and Drugs Administration, Haryana State, and an advocate in Punjab and Haryana High Court. He is also the founder president of Haryana Drugs Control Officers Welfare Association. Besides this, he is also a writer and 17 books are already published. Sir, please come on the dais and give your valuable speech for us. Thank you. Dhanyavad. Dignitaries on the dais and my colleagues, Inspector of Drugs, participants, listeners in this today's training program. He was chanting one mantra when we were lighting the candles. That exactly means तमसो माँ ज्योतिर्गमय, हमें अंधकार से प्रकाश की ओर, always move from darkness to the light, अज्ञान से ज्ञान की ओर. Whatever we are lacking in the knowledge, we must gain that knowledge during our lifetime. Whenever a person is thinking that I am working as an inspector of drugs since long, for 7 years, 8 years, 10 years. Nothing new I am doing. I am doing it since long. What sort of training is required for me? When this type of thinking comes in the mind of the person, then he stops. Stagnation is there. Then he is not moving upwards. We are learner throughout our life. Somebody was asking a question to us. When you have done your LLB? I have done my LLB during my job. That too when I was about to be promoted as state drug controller. And my colleague, Shri Rajendra Harna, he has done LLB post retirement. What does it shows? Learning has no age. सीखने की कोई आयु नहीं होती और हमें पूरी जिंदगी सीखना ही होता है. एंड ट्रेनिंग, प्रशिक्षण क्या है? We are doing one thing since long. हमने मान लिया कि हम ठीक ही कर रहे हैं. It is time for the introspection. Whatever we are doing since long, there may be certain loopholes still remaining in that. Number one. Number two, law is a dynamic thing. It keeps on changing. अब आप कहेंगे कि ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट वाज रिटन इन 1940. हार्डली any amendment, 7 to 8 amendments came in the act. Rules, they are daily changing. Why we are calling the law as dynamic?
Even as enforcement agency, when we interpret any word in the statute, it gives a new meaning in every different context. Problems of the society, these are also changing. So as the legal tool to solve those problems of the society, that also keeps on changing. One day I came in the evening in Tripura and I find few things, and I want to give the answers of all these 3, 4, 5 things. What exactly Tripura Drug Control Administration requires as a legal tool or the guidance document for their drug control officers or the inspector of drugs? One is SOP for the sampling. Never feel the number of samples I have collected should come and declared as is of standard quality. Then I can say to the authorities that the quality of drugs being sold in the area of jurisdiction is of standard quality. That is not the criteria at all. We in Haryana, we were having the ACRs written on the performance linked ACRs. The more number of adulterated or spurious drugs detected by the inspectors during their sampling was taken as a good work done by them, not as a fact that the spurious or adulterated drugs are being sold in their area of jurisdiction. That is why to detect those adulterated or spurious or counterfeit drugs in your areas, you require one SOP. Second, after the declaration of NSQ, what should be the investigational techniques? And finality is the prosecution. Second is SOP for the prosecution. Thirdly, which becomes very emergent topic, you have international border, that too a porous one. Therefore, the problem addressed by Deputy Drug Controller is the correct problem. This is our responsibility that Tripura should not become a route for filtration of medical intoxicants, especially CBS cough syrups, codeine based cough syrups from India to Bangladesh. And to prevent that, we again need an SOP how to take action against all those things. Rest of the things, any queries, कोई भी संशय मन में है ना, after the training, please discuss very openly. Don't think कि इतनी छोटी सी बात पूछूंगा तो कोई क्या कहेगा कि इतना भी नहीं पता है 10 साल के बाद. शायद हमें भी पता ना हो. But we will try to answer all the queries raised by you people, but never feel shy. That is again an important aspect of training. And training also gives us a chance to upgrade. Madam was discussing laboratory. I don't know whether your laboratory has been declared as medical device testing laboratory and your government analyst has been notified by the state or central government as medical device testing officer. And you people are also notified as medical device officers or not. One more thing.
I'm coming to back to this point. One more thing, and then I'm taking my seat back. Since Tripura is a consumer state, we have divided the country into three types of states. Producer states, Himachal Pradesh, Uttarakhand, Maharashtra, Gujarat, Haryana a bit. Producer and consumer states, Punjab and many other states. And consumer states, all the seven sister states, Bihar, Odisha and other states. You are one of the consumer states. But you have to be ready to become a production state also. Why I am saying this? You have the electricity surplus with you. You have the largest gas available as a natural resource in Tripura. You are giving your electric power to Bangladesh also. Your government has the land bank with you people also. Why the industry shifted to Himachal Pradesh? Why industry shifted to Uttarakhand? These are hilly areas. It was very tough to establish industry in those areas. There was no connectivity also. You have the better connectivities also. Then how to bring the industry in Tripura? For that, there is one thing. Number one, you have to make your drug control department ready to welcome them with all sort of notifications required for the officers which have no financial burden on the exchequer. Number one. Number two, make a pharma policy for your state, implement it, and then invite the investors. Second and third, start working in such a manner that your presence is visible throughout the country. Because in Tripura, drugs in every store are available which are manufactured throughout the country in different states. And using that power that you can investigate, inspect, take sample, you can show your presence throughout the country after this, at least this training program. Finally, मैं समझता हूं कि आप लोग इसके लिए तैयार हो जाएंगे, करेंगे और इंडस्ट्री भी यहाँ आए और इसके लिए जो रिक्वायर्ड नोटिफिकेशंस हैं वो भी आपकी हों. विद दीज वर्ड्स आई स्टॉप हियर. इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम. धन्यवाद. Thank you, sir, for your incredible speech for us. Multi-talented personalities, श्री नरेंद्र कुमार आहूजा सर. मैं अभी वक्तृता के लिए स्वागत करना चाहता हूँ retired assistant drug controller of Food and Drugs Administration, Haryana, a resource person, worked in a different training program organized by NIPER, Mahali, Punjab, Jammu and Kashmir Judicial Academy, different universities and state governments. Recently, he is the resource person in the training program organized by Central Drugs Standard Control Organization, New Delhi. So please come on the dais and give your valuable speech for us. Thank you very much. Good morning to everyone.
honorable dignitaries on the dais, and all the officers of the Drugs Control Department. I feel really honored to be before you for the second time on training program. Today's training program is going to lead to a lot of discussion regarding the sampling procedures, how to make complaints, how to file complaints, which is the core issue under the Drugs and Cosmetic Act. You are all highly qualified and well experienced. However, every technique is a dynamic, law is dynamic, life is dynamic, administration is dynamic. So we have to adjust with the time, with the changes, so that we can perform better. I am sure everyone is aware about what is the significance of quality in drugs and as well as quality in life. If we understand what is the quality in drugs and how to achieve it, I'm sure it will affect your life also, and you will have a better life. Because we cannot separate ourselves from our what we do 8 hours in our office work and rest of the hours in our personal life. So this program is really very important, and every participant should speak out while the presentations are going there, and we are here to answer your all questions. And I congratulate Madam Sinha for having organized this training program, which is essential. We must understand there is no person who doesn't need training. Depending upon his duties, depending upon his level, every person needs training. And when we say training, what we are training? It is our mind we are training, and nothing else. Because our concepts change, we are subservient to our minds. Our every action is guided by mind. So our attentive participation will help all of us. I thank you very much and look forward for very positive discussion in this program. Thank you very much. Thank you, sir, for your valuable speech. এবারে আজকের এই কর্মশালার উদ্বোধনী পর্বের মাননীয় উদ্বোধক প্রফেসর ডক্টর সঞ্জীব দেববর্মা মহোদয়, ডিরেক্টর অফ হেলথ সার্ভিসেস, মাননীয় মহোদয়কে অনুরোধ করছি উদ্বোধনী ভাষণ প্রদানের জন্য। Good morning, everyone. On the question of today's program, that is the sampling, then investigation techniques, and also after that the prosecution techniques. So on this one-day workshop, I think many fruitful results will come, which indeed will change a lot in our medical profession, especially whoever practicing medicine in our state. Basically, I am on the background of medical field, being a pediatrician practicing pediatrics for last 40 years. So I know that what is the significance and what is the importance of right medicine. So in today's inaugural program, we have two renowned research persons as guest of honor. Both of them are from Haryana, and both of them are surprisingly the former drug controller from Haryana and also having the background of legals. Both of them are LLB. Good to know that, because this is very much essential for the last part, that is the prosecution part. So the technical session, from here only I understand that how much fruitful it will be. I welcome both of them on behalf of Health and Family Department, Government of Tripura, because
Our secretary Kiran Gittesar is supposed to be the chief guest today. He is out of station due to some urgent work. So I welcome both Mr. N.K. Ahuja and also the Rajendra Kumar Harna, who are the guest of honors for today's program, and my colleague, Joint Director in the Tripura Health Service, Dr. Shobik Burma. Without him, I feel that I do not have any hands, because somebody used to tell that he's my right hand, he's my left hand, but he's my both hand. So he keeps the helping the entire department in all the aspects, whatever advice or whatever suggestions we need, being junior to me, but then he is senior to me in administration, but because I was in the administration for last 1 year only, he was for more than 8 years. So there is no hesitation to learn from junior. That I learned from our guru, Dr. Govinda Chakraborty. He was the founder, pediatrician of our state. We consider him as a godfather of pediatricians. He is no more though. In the IGM hospital, he said that I learned how to put the rice tube from one sister. That was the, what is that, regards he used to have, with whom he can learn something new for which he was not confident. We also have a very dynamic personality in the drug control is concerned for the state. It's none but the Deputy Drug Controller, Mrs. Kanchan Sinha. We can understand that how actively he involved in his profession during his tenure, and probably we have been changed a lot in the scenario in our state so far as her statement is concerned. But what I feel that what was the last question he put before all of us, that after testing, if we found that near about more than 20 drugs are found to be less than quality, so we have taken some legal action for the state. But what about the other states also? These drugs have been supplied. So what the methods of this, probably our research person will tell us in their technical sessions. Of the dais, the other dignitaries, invitees, besides the drug control personnel and also the other persons involved in pharmaceuticals, and also my friend from media personnel. Once again, on behalf of Health and Family Welfare Department, I welcome all of you for participating in this today's very essential workshop, what I feel. It has been well ventilated in the welcome address by our Deputy Drug Controller that the proliferations of substandard and drugs which is sold over the counter is a very, very big problem for the states. This I can give you some of the examples. Now, of course, the company has stopped giving the fees and samples directly to the doctors who are practicing. They are sending through courier whatever the medicine. But sometimes we feel that why these types of confidence has gone down. Many of our good friends are come to us and asking, friend, do you have sample? I said, why? Because sample is genuine, and if we purchase from the shop, probably we are in doubt whether you prescribe the best quality, the best out of best company's medicine, then also we are in doubt whether it is the original one or not. We all know that India is the largest manufacturers of medicine, and our medicine is going to other countries. We are sure that the drugs which are going to the other countries are best out of the best. But what about us? It has been mentioned
by another speaker that we all are concerned about our health. If the quality of drug is not that as per our expectation, how we expect will be healthy? So in our clinical practice, in the clinical rounds, when I go with my other colleagues, juniors and nursing staffs and also the resident doctors, including the students, I used to teach them for final outcome of any treatment depends on the 5 rights. The first one is the right drug. The second is the right dose. The third one is the right patient, because the drug with the proper dose, if you are not prescribing the right indication, that is the right patient, then probably it will not work. The fourth one is the route. The drug has to deliver in the right route. And the final one is the correct duration. I will give you one by one example, because I am a clinician. I love to talk whenever there is a scoop, and whenever there is any doubts that yes, even if the 10% of my speech can somebody takes by heart, then it will be very much fruitful. The first one is for this today's session, right drug. Say for example, if I prescribe on a genuine ground, so that that medicine should work, that is the one, the antibiotics. The question has been raised that antimicrobial this one resistance is a big problem for us. I am talking for that. Say for example, a culture proven sepsis or CSF culture proven meningitis, I have to choose an antibiotic on the basis of culture sensitivity test, the right medicine and the right dose and the right route. So dose has been calculated, route has been given the IV, but the prescribed medicine, if do not contain the right amount which is labeled. Say for example, I have calculated ceftriaxone 100 mg per kg for a 10 years child who is having 30 kilo. 100 gram per kg, that is the 1 gram 8 hourly or 1.5 gram BD I have to prescribe for sepsis 10 days and meningitis for 21 days. In case the amount is not there, what will happen? We will end up that after the proper duration with right dose, right route also, my sepsis culture proven after 10 days will not be fully eliminated, and my partially treated meningitis will occur after 21 days course of full antibiotics. So the post meningitic sequelae will develop. Who will be responsible for that? With the prescribing doctor will be charged, because we have to choose the right antibiotic, right dose, right route, right duration. Even then the outcome is like that, but the fault lies with the medicine, which is the low quality, which has been told by us. This is one. Then probably in terms of all other medicines, the same thing has been. Not to talk about the spurious medicine, or also the types of example has given this one, ringal lactate. These are life saving. Ringal lactate and normal saline is the volume expander. Why this happened? Because normal saline strength everybody knows, ringal lactate composition everybody knows, and indication is the severe dehydration. You have to correct it in the right way, right time. Until and unless you correct the right volume loss in right time, patient will do not recover from the dehydration, so patient died. So the investigation has to be in the line of the incidents. We all supposed to do sample testing and investigation in the right way for any incidents.
And for the first instance, I think routinely we have to go and visit and test sporadically in the all kinds of medicine. I have given only one example for the antibiotics, but for all kinds of medicine, it has to be on routine wise. Regarding some of the good performance, good practice, what we desire, I will request Contentina Madam to increase the testing. Say for example, our one mission is going on, 100 days intensified campaign for the elimination tuberculosis program in our state along with the other states also. In there, what we have been emphasizing is the increased testing, because treatment we all know. But if we can test more and more, latent tuberculosis will be identified. So long we are diagnosing the latent tuberculosis, we are not able to eliminate the tuberculosis from our country. Similarly, the hidden agenda behind what is happening, we have to find it out by increasing our testing. So I think elaborately the technical sessions will tell us how we will go for the sampling, then testing, and also what investigation we will follow. Then after that, what prosecution is the legal one by which we have to go. I think this workshop will be a game changer for the state, and also will be having the good outcome for our peoples. And let us set up an example for the other states, what they can do, and we should be as a referral state. Thank you very much. থ্যাংক ইউ স্যার। উদ্বোধনী ভাষণ রাখলেন আজকের অনুষ্ঠানের উদ্বোধক প্রফেসর ডক্টর সঞ্জীব কুমার দেববর্মা মহোদয়, ডিরেক্টর অফ হেলথ সার্ভিসেস। এই মুহূর্তে যে ঘোষণাটি আপনাদেরকে জানান দিচ্ছি, আপনারা জেনে আনন্দিত হবেন, খুশি হবেন, গৌরব বোধ করবেন। আমরা সকলেই গৌরবান্বিত হব। Tripura Pharmaceuticals Price Monitoring and Resource Unit for Best Performer during financial year 22-23 and 23-24 in the field of detecting medicine price violation, conducting awareness campaign, and fulfillment of objectives of PMRU set by National Pharmaceuticals Pricing Authority Government of India under the guidance of Member Secretary TPMRU Srimati Kanchana Sinha. আমি রিওয়ার্ড প্রাইজ গ্রহণ করার জন্য মঞ্চে রাখছি প্রজেক্ট কোঅর্ডিনেটর মিস্টার দিবাকর পাল এবং ফিল্ড ইনভেস্টিগেটর শ্রী অভিজিৎ চক্রবর্তী। প্লিজ ওয়েলকাম। এই রিওয়ার্ডটি তুলে দেওয়ার জন্য অনুরোধ করব আমাদের অনুষ্ঠানের উদ্বোধক প্রফেসর ডক্টর সঞ্জীব দেববর্মা স্যারকে, ডিরেক্টর অফ হেলথ সার্ভিসেস। সবাই মিলে এটা জোরদার হাততালি দেবেন তাদের জন্য। থ্যাংক ইউ। এবারে সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে ধন্যবাদ সূচক বক্তব্য রাখার জন্য অনুরোধ করছি। ভোট অফ থ্যাঙ্কস রাখবেন ডক্টর মৃণাল কান্তি সরকার, ইন্সপেক্টিং অফিসার অফ ড্রাগ। তারপরেই টি ব্রেক হবে, আপনারা
এই দরজা দিয়ে বেরিয়ে বাদিকেই যে ডাইনিং হল রয়েছে সেখানটায় টি ব্রেক হবে ভোট অফ থ্যাঙ্কসের পরে 15 মিনিটের জন্য। Respected chief guest, respected guest of honor, and our most distinguished expert of today, Sri Rajendra Kumar Harnaji, former Deputy Drugs Controller Haryana, and Sri N.K. Ahuja ji, former Drugs Controller Haryana. Respected special guests, respected Deputy Drugs Controller, electronics and press media persons, esteemed drugs control officials, including all inspecting officer drugs, government analyst, JSO, junior scientific officers, technical officers, microbiologists, staff members of TPMRU, members of the TCDA, means Tripura Chemist and Druggist Association, and everyone gathered here, I extend a warm and gracious good morning and namaskar to all. It's a great honor and privilege for me to propose the vote of thanks to all the dignitaries who have graced us with their presence at this training program on sampling of drugs, investigation technique, and launching Proscution organized by the Drugs Control Administration Government of Tripura. First and foremost, we are deeply grateful to the respected Director of Health Services, Professor Dr. Sanjit Kumar Debbarma sir, for presiding over this program as our chief guest and inaugurator. Despite your busy schedule, your presence today has immensely elevated the importance of this event. We are extremely grateful to you, sir, for your insightful address. Your words have truly motivated and encouraged us to adopt best practices in strengthening our efforts for drug safety. We will ensure to follow your valuable advice and guidelines. We will always remember your support and kindness, sir. Please, audience, let's all give a big round of applause to our chief guest. I take this opportunity to extend my heartfelt appreciation our eminent speakers, see, and also today's guest of honor, Sri Rajendra Kumar Harnaji, former Deputy Drugs Controller Haryana, and Sri Narendra Kumar Ahuja, former Drugs Controller Haryana, for sharing your invaluable insight with us. We eagerly look forward to your thought-provoking lectures which will guide us in all our future activities and ensure that we always take the right steps in the right way. Thank you both, sir. I take this opportunity to express our sincere thanks to the respected Joint Director of Health Services, Dr. Shobik Debbarma sir, for gracing this occasion as a special guest. Your presence has greatly enhanced the significance of this event, sir. My special thanks to the respected Deputy Drugs Controller, Government of Tripura, Srimati Kanchan Sinha Madam, for your enlightening address. Your remarkable contribution towards the Drugs Control Administration is highly appreciated. Your continuous motivation and efforts
in guiding us towards excellence in drug safety are truly inspiring. Madam, we shall remain grateful for your guidance and support as we take every new step forward. So let's all give a big round of applause for all our esteemed dignitaries. A special thanks to the electronics and press media persons for their interest in covering this event. Your support has played a significant role in making this event a great success. I extend my gratitude to all the distinguished invitees from the Tripura Chemist and Druggist Association, worthy drugs control officials, TPM audio staff members, and all those who are present today. Your participation and engagement have made this event impactful. Once again, I thank you all for your kind attention. Thank you very much. দেখার জন্য ধন্যবাদ জানাচ্ছি ডক্টর মৃণাল কান্তি সরকার, ইন্সপেক্টিং অফিসার ও ড্রাগ। একই সাথে আমাদের এক দিবসীয় কর্মশালার প্রথম পর্বের এখানেই সমাপ্তি হচ্ছে। দ্বিতীয় পর্বে আমরা টেকনিক্যাল সেশনে যাব। এই মুহূর্তে 15 মিনিটের জন্য আমরা টি ব্রেক। বেরিয়ে বা